Hi students, welcome to Ganesh Study Task YouTube channel. So today in this video I will discuss about SN1 and SN2 reactions in mechanism. Firstly we will discuss about SN1 mechanism and reactions. Okay, SN1 mechanism. SN1 mechanism. So this SN1 mechanism is also called as unimolecular mechanism or two-step mechanism. Okay, right? So this mechanism is also called as unimolecular mechanism, unimolecular mechanism or two-step mechanism. Okay, right? Two-step mechanism. So this SN1 mechanism contains two steps. So that's why it is called two-step mechanism. Okay. So first step is step 1. Old bond breaking step or slow step. Old bond breaking step or slow step. Okay. Slow step. So step 2 is step 2. New bond formation step. New bond formation step. Formation step or fast step. Is it clear? Fast step. So this contains SN1 mechanism contains only SN1, not SN2. So it contains two steps. Old bond breaking step, also called as slow step. So step 2 is the new bond formation step or fast step. So I will explain about firstly general reactions. Then I will discuss about one example with this. So first we can see the general reaction of this SN1 mechanism. General reaction. So in this alkyl halide, this is alkyl halide, or so in this we can see this is a substrate place. So we can see here it is a nucleophile. You can see Nu minus also. Okay, so just I will write only for understanding purpose. General reaction, in general reaction I will write for understanding purpose OH minus. Okay, this is a nucleophile. So it reacts with, so it forms ROH. So this bond is break. Okay, this bond is break. So and OH is attached to this R and X is the living. It is a byproduct. So to form X minus. So this is the nucleophile substitution product. Nucleophile substitution product. And this is the living group. Living group. Okay. So in this, the general reaction, the alkyl halide reacts with the nucleophile to form nucleophile substitution product. So in this, OH nucleophile is attached to this substrate. So X is the living group. It can be live. So break the bond. Here we can see breaking the bond. Okay. So mechanism is టూ పార్ట్స్, అంటే టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మెకానిజంలో టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి. మెకానిజం కంటైన్స్ టూ స్టెప్స్. సో స్టెప్ 1 ఈజ్ స్లో స్టెప్ ఆర్ ఓల్డ్ బాండ్ బ్రేకింగ్ స్టెప్. హియర్ వీ కెన్ సీ ద ఓల్డ్ బాండ్ బ్రేకింగ్ స్టెప్ ఆర్ స్లో స్టెప్. ఓల్డ్ బాండ్ బ్రేకింగ్ స్టెప్ or slow step. Is it clear? So in step 1 we can see the substrate is the
slow step, it breaking the slow. So this is the substrate. So in this it's slowly breaking R. So this is the intermediate stage. And slowly we can see here it will be breaking R plus, this is the carbon cation, plus X minus, this is the leaving group. Okay, carbon cation and leaving group. Is it clear? So this is the general reaction and mechanism how this reaction is formed. So in step 1 and step 2 process. Okay, so next in step 2 is the new bond formation step or fast step. So we can see here. సో ఇక్కడ స్టెప్ 2 అనేది ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నా. సో స్టెప్ 2 new bond formation step or slow step. So this is the step 2 process, this is the fast step. Okay, here we can see fast step or new bond formation step. Is it clear? So in this, so the carbon cation is reacts with the nucleophile. Here nucleophile is involved. Okay, so R plus OH minus, R plus and OH minus. So this is the carbon cation, nucleophile. So fast step, so we can see the ROH is the nucleophile substitution product. So this is the general reaction. So ikkada in MSET or JEE mains మనం SN1 SN2 రియాక్షన్స్ అనేది అన్ని టోటల్ రియాక్షన్స్ మనం అన్నీ నేర్చుకోలేం కాబట్టి సో జనరల్ రియాక్షన్ ఇది ఒక్కటి నేర్చుకొని పోవాలా. అండ్ 2 స్టెప్ మెకానిజం ఎట్నో ఒకసారి చూసుకుంటే సో జనరల్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇచ్చి ఏ న్యూక్లియోఫైల్ ఇచ్చినా మనం జనరల్ రియాక్షన్ చూసుకొని చేయాలి. ఓకే, సో జనరల్ రియాక్షన్స్ వస్తే మనకి ఇక టోటల్ రియాక్షన్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నట్టే ఇన్ SN1 అండ్ SN2. సో ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఒకటి చెప్తా చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో సో ఫస్ట్లీ వీ కెన్ సీ హియర్ ద డెఫినేషన్. సో స్టెప్ 2 R plus ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద న్యూక్లియోఫైల్. సో R plus అనేది ఈజ్ అటాచ్డ్ టు న్యూక్లియోఫైల్ టు ఫార్మ్ ద న్యూ బాండ్. సో న్యూ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ద SN1 రియాక్షన్ ఆర్ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as the 2-step mechanism. నెక్స్ట్, so the first step is the rate determination step, first order reaction this is. Okay, so example, సో ఇక్కడ జనరల్ రియాక్షన్ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఒక్కసారి చూడండి, ఏ రియాక్షన్స్ ఇచ్చినా డైరెక్ట్గా చేసేటట్లు ఉండాలి మనం. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఎగ్జాంపుల్ 2, so CH3 Cl. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ప్లస్ సో దీన్ని సబ్స్ట్రేట్ అంటాం మనం. ఇక్కడ జనరల్ రియాక్షన్ చూడండి. సో జనరల్ రియాక్షన్ ఇది ఒక ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఓకే, సో జనరల్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఈజ్ సబ్స్ట్రేట్. సో దీని యొక్క పేరు వచ్చేసి బ్యూటైల్ క్లోరైడ్, బ్యూటైల్ ప్లస్ H2O. సో రియాక్షన్ అయితే మనకి ఏం ఫామ్ అయితే ఇక్కడ జనరల్ రియాక్షన్ చూసి చెప్పాలి మనం.
ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే న్యూక్లియోఫైల్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, న్యూక్లియోఫైల్ లేదు. సో ఇక్కడ మనకి వాటర్ ఉంది. సో దీంట్లో H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ అనేది ఉంటుంది. అంటే OH మైనస్ ఈజ్ ఏ న్యూక్లియోఫైల్. ఈజ్ ఈ క్లియర్? సో దీంట్లో OH మైనస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని న్యూక్లియోఫైల్ అంటాను. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ క్లోరిన్ అనేది బ్రేక్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ OH మైనస్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యిద్ది. ఓకే. సో ఇక్కడ CH3 అండ్ OH. ఈజ్ ఈ క్లియర్? సో దీన్ని న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రొడక్ట్ అంటాం. న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రొడక్ట్. సో దీన్ని టెట్రా బ్యూటైల్ హైడ్రాక్సైడ్ టీ బ్యూటైల్ హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ ఇక్కడ మనకు ఒక H&1Cl, ఒక H&1Cl, ఇట్ ఫార్మ్ ద బై ప్రొడక్ట్ ఈజ్ HCl. సో HCl అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, HCl యాసిడ్, ఇట్ ఈస్ మనకి తెలుసు. సో నేమ్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ద జనరల్ రియాక్షన్. సో మనకి ఇట్లా ఏది ఇచ్చినా రియాక్షన్స్ అనేది రాసేటట్లు ఈ రియాక్షన్ బట్టి మనం చూసుకోవాలి. సో ఈ రియాక్షన్ అనేది నేర్చుకుంటే ఏ రియాక్షన్ అన్నా మనం ఇక్కడ రాయొచ్చు. ఓకే. మెకానిజం రాస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ. సో మెకానిజం ఫస్ట్ స్లో స్టెప్ రాస్తున్నాను నేను, అంటే ఓల్డ్ బాండ్ బ్రేకింగ్ స్టెప్, స్లో స్టెప్. సో ఇక్కడ CH3Cl. సో వెరీ స్లోలీ ఇట్స్ బాండ్ బ్రేకింగ్ ఈజ్ టేక్స్ ప్లేస్. CH3. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్లోరిన్ అనేది వెరీ స్లోగా, సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్. సో నేమ్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ రాయండి. సో స్లో స్టెప్. సో ఇట్లా స్లోగా అయ్యి మనకి కార్బన్ క్యాటయాన్ CH3. సో ఇక్కడ మనకి ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ అనే సింబల్ అనేది వస్తుంది. ఓకే. సో కార్బన్కి 4 బాండ్స్ ఉంటాయి. సో Cl మైనస్. ఓకే. సో C ప్లస్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద లివింగ్ గ్రూప్. సో దిస్ ఈజ్ ద కార్బన్ క్యాటయాన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్. సో నేమ్ సేమ్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్ 1 స్లో స్టెప్ 1. ఓకే. సో స్టెప్ 2 నేను బ్యాక్ సైడ్ రాస్తా, పేపర్ బ్యాక్ సైడ్. ఓకే. సో ఆర్ న్యూ పేపర్. సో ఇక్కడ దీనికి స్టెప్ 2 చూడండి. సో ఈ కార్బన్ క్యాటయాన్ అనేది రియాక్ట్స్ విత్ OH మైనస్. ఓకే. OH మైనస్తో రియాక్ట్ అయ్యి టు ఫార్మ్ ద న్యూ బాండ్ ఫార్మేషన్ అయింది. ఓకే. C ప్లస్ CH3 ప్లస్ OH మైనస్. సో ఇది అనేది ఇక్కడ మనకి అటాచ్ అయ్యి ఇట్లా మనకి ఫార్మేషన్ అనేది ఇట్లా జరిగిద్ది. ఓకే. CH3 OH. సో CH3. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మళ్ళీ H ప్లస్. సో ఒక చిన్న జనరల్ రియాక్షన్ H ప్లస్. సో ఇక్కడ ఒక మనకి H ప్లస్ అనేది మిగిలిద్ది వాటర్లో. సో ఇది ప్లస్ ఇక్కడ కింద స్టెప్. నెక్స్ట్ Cl మైనస్, ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూపు మనకి టు ఫామ్ HCl అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ SN1 రియాక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ స్టెప్ 1 and this is step 2, fast step. Okay, fast step. Is it clear? So please note it down, and next we can see the SN2 reaction. SN2 reaction. So SN2 reaction. So it is one step reaction only. This not contains the 2 steps. So it is only one step mechanism. So it is one step reaction. So in an SN2 reaction, the rate of reaction is depend on the both concentration of the substrate and as well as the nucleophile. So ఇక్కడ rate of reaction అనేది
సో దేని మీద డిపెండ్ అయ్యిద్ది అంటే సబ్స్ట్రేట్ మీద అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద న్యూక్లియోఫైల్ మీద, రెండింటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ జనరల్ రియాక్షన్ అనేది నేను రాస్తున్నా, జనరల్ రియాక్షన్. ఓకే, సో జనరల్ రియాక్షన్ ఈజ్, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆర్ఎక్స్, ఓకే, సబ్స్ట్రేట్ plus nucleophile. So nucleophile contains the negative charge, so it always donates the electrons. Okay, nucleophile and it form RNU. So this is the nucleophilic substitution product. So alkyl hydroxide. So nucleophile మీరు ఎట్లన్నా రాసుకోవచ్చు ఇది. సో నేమింగ్ అనేది నెక్స్ట్ X minus, this is the living group. సో ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ సేమ్ జనరల్ రియాక్షన్ అనేది SN1లో SN2లో సేమ్ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ మెకానిజంలో వచ్చేసి దాంట్లో 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో ఓన్లీ 1 స్టెప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మెకానిజం చూసినట్లయితే సో మెకానిజంలో స్టెప్ 1 సో RX. సో ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ ప్లస్ న్యూక్లియోఫైల్, డైరెక్ట్గా ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ అనేది అటాచ్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో కానీ కొద్దిగా స్టేట్లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎక్స్ న్యూక్లియోఫైల్, సో ఇక్కడ లివింగ్ అవుతుంది అండ్ అటాచ్ యాజ్. సో సైమల్టేనియస్లీ ఈ 2 ఆర్స్ ఈజ్ ఇట్ వాజ్ ద లివింగ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ద అటాచింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్సియంట్ స్టేట్. ఓకే, ప్లస్ సో ఇక్కడ మనకి RNU ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రొడక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లివింగ్ గ్రూప్. సో నేమింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, సబ్స్ట్రేట్ న్యూక్లియోఫైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ important for this. So transient state and this is nucleophilic substitution product and this is the living group. So ikkada in this SN2 reaction has only one step mechanism, that's why it called as one step mechanism. Okay, this is also called as the, so manaki ikkada నేమ్స్ అనేది ఇక్కడ వేరే ఉంటాయి, దీన్ని బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం అంటాం. SN2 రియాక్షన్కి అనదర్ నేమ్ బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం ఆర్ 1 స్టెప్ మెకానిజం. నెక్స్ట్, సో ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ జనరల్ రియాక్షన్ తీసుకున్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా. సో ఇందాకటి ఎగ్జాంపులే. సో జనరల్ రియాక్షన్ అనేది, సో ఇక్కడ రియాక్షన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో CH3 and Cl ప్లస్ H2O యూస్ టు. సో ఇది మనకి సబ్స్ట్రేట్ బ్యూటైల్ క్లోరైడ్ and water, this is H plus and OH minus. So this is the nucleophile. OH minus is the nucleophile. సో ఇక్కడ మనకి OH మైనస్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యి ఈ Cl మైనస్ అనేది లివింగ్ గ్రూప్ అయింది, బాండ్ బ్రేక్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి CH3 and CH3. సో ఈ OH అనేది, సో ఈ Cl అండ్ ఈ H ప్లస్ అనేది టు ఫార్మ్ ద బై ప్రొడక్ట్ HCl యాసిడ్. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రొడక్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. HCl ఈస్ ద లివింగ్ గ్రూప్. ఓకే, లివింగ్ గ్రూప్. సో బ్యూటైల్ హైడ్రాక్సైడ్. సో మెకానిజం అనేది మీరు ఒక్కసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెకానిజం ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1 స్టెప్. ఓకే, ఈజీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మెకానిజం కూడా. మెకానిజం స్టెప్ 1 it has only step 1. So CH3 and Cl. సో ఇక్కడ
నేను బాక్స్ అనేది పెడుతున్నా OH మైనస్. సో మనకి ఇక్కడ మంచిగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే CH3 ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి క్లోరిన్ అనేది లివ్ అవుతుంటే ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ OH మైనస్ అనేది అటాచ్మెంట్ వస్తుంటుంది, బాండ్ అనేది ఫార్మేషన్కి వస్తుంటుంది. ఓకే, గివ్స్ టు, ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా గివ్స్ టు. సో మనకి ఇక్కడ CH3OH. సో ఇక్కడ బాండ్ అనేది ఇక బ్రేక్ అయిపోయింది, OH మైనస్ అనేది మనకి బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, ప్లస్ సో ఇక్కడ మనకి ఒక H ప్లస్ అండ్ 1 Cl మైనస్ అనేది ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి సో టు ఫామ్ HCl. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి ఫామ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్సియంట్ స్టేట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్సియంట్ స్టేట్. And naming T-butyl hydroxide, hydrochloric acid, nucleophile and substrate. Okay, this is the naming is very important to these topics. Okay, so this is the SN1 SN2 mechanisms and reactions. So this is very simple topic in, so ikkada general reactions batti manam reaction anedi rayalsi untundi. So this is very important topic for intermediate as well as engineering syllabus. So thanks for watching. Please like, share, subscribe Ganesh Study Task YouTube channel. Thank you.